Good day, class. This is Sir Carlo, and welcome back to our Mathematics 8 video discussion. And now we are on our Module 2 for our Mathematics subject. So kindly get your modules and follow along as we discuss the lessons in Module 2 of our Mathematics 8. So our mathematics module 2 is problems involving systems of linear inequalities in two variables. But before we start our lesson in our module 2, let's have a short recap on what we talked about last meeting or in module 1, because the lessons in module 1 is connected to the lessons here in module 2. So let's have a quick look back on our module 1. So this was our module 1, linear inequalities in two variables, in which we learned the difference between linear equation and linear inequalities in two variables. So I'm sure master na mo unsay kalahian sa linear equation and linear inequality. Again, linear equation meaning the two quantities have equal values and the symbol used is equal. Sa linear inequality, the two quantities have different or unequal value, and the symbols used are these symbols: not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So kabo na mo aning nga mga examples. Then nag-answer mo sa what's more, whether these mathematical statements are linear equation and linear inequalities, and graph of a linear inequality into variables. So kabo na mo unsaon pag graph, kabo na mo sa steps. So again, these are the parts of the graph of a linear inequality, natay half plane, and the plane divider. So kabo na mo unsaon pagkuha sa plane divider ug unsa ang half plane. And the two kinds of line to be used in graphing, natay solid line or broken line. And then we also talked about problems involving linear inequalities in two variables. So this is very easy. Now let's move on to module 2. Problems involving systems of linear inequalities in two variables. So murag connected gyapon siya sa atong module 1. Let's go directly to lesson 1, the solutions of the systems of linear inequality. Now, unsa maning solutions? Mao ni ang mga numbers nga pwede nato i-substitute sa atong variables sa atong linear inequality. So let's go to the definition. An ordered pair, xy. So di ba kay na mag-unsa ang porma sa ordered pair? Natay x ug natay y. Mao ni ang mga points na atong makita sa atong Cartesian plane, right? So an ordered pair xy is a solution to a system of inequalities if it satisfies all the inequalities in the system. Graphically, the coordinates of a point that lie on the graphs of all inequalities in the system is part of its solution. So if naka-remember mo sa module 1, di ba na ay graph, then ay line, then magpili ta og ordered pairs nga nabilong sa isa ka part sa half plane, then kung true tanan ang answer, meaning ang tanang ordered pairs nga naadto nga part sa half plane mo to ang solutions sa atong inequality. Karon atong i-discover kung unsaon nato pag prove nga ang given ordered pairs are the solutions to the system of linear inequalities. So let's have this example. Kindly take a look at the example. So determine if each ordered pair is a solution of the system of linear inequalities. So kabantay mo natay duha ka linear inequalities. X plus 3y is greater than 9 and x minus 3y is less than or equal to 9. Again, kung naibagli sa ubos, that means or equal to, less than or equal to, greater than or equal to. So this is x minus 3y is less than or equal to 9. Nganong duha man ni ka inequalities? Because, again, this is a system of linear inequalities. So when we say system,
when we say system, nag-involve siya og two variables. So balik ta sa atong example. So gigaan ta og duha ka linear inequality. Morning system ang tawag nila kay duha sila ka linear inequality. Now atong i-determine kung kani nga mga given mga ordered pairs kaning 5 and 5, 1 and 2 are solution to this system of linear inequality. So unsaon man nato na pag-determine? So tanaw nato sa atong solution. To determine if an ordered pair, again these are the ordered pairs given, is a solution to the system of the linear inequalities kani, substitute the values of the given coordinates to the system. If it satisfies all the inequalities, then the given ordered pair is a solution. So very simple ra ang pwede natong buhaton. Ato orang i-substitute ang atong ordered pair sa atong linear inequality. Again, di ba ang forma sa ordered pair is this is x and this is y. Dili na mahitabo nga mabaylo ha. Dapat x ang mag-una, then next ang y. Dili na siya mahimong y and x. X and y jud kapunay ang porma sa atong ordered pair. Kay maumay naa sa atong Cartesian plane. Mag-una ang x, then sunod ang y. So this is our x and this is our y. Ug kabantay mo sa atong linear inequality, naputay x ug natay y. Mo na ang atong duha ka variable. So kaning x ug kaning y, maura day na ang atong i-substitute sa x ug sa y sa atong linear inequalities para ma-prove nato nga solution ba ang kaning nga ordered pair sa atong linear inequality. So let's take a look at the first example, di ba? 5 and 5. So pareha sila nga 5. So kani nga 5 ang x, kani nga 5 ang y. So atong i-substitute sa first linear inequality kaning nasa ibabaw, kaning first linear inequality, x plus 3y is greater than 9. X plus 3y is greater than 9. So ang x, unsa gani nga atong x? 5. So ang x mahimong 5 plus 3, then ang y mahimong 5 gihapon kay duha ni ka 5. This is x and this is y. So mahimo siyang 5 plus 3 times y is greater than 9. So ato na ni siyang i-simplify. 5 plus, pila may 3 times 5? That's 15 is greater than 9. 5 plus 15 equals 20. 20 is greater than 9. Is it true or false? Of course, it is true because it's true nga mas dako ang 20 kaysa sa 9. So true ang first na inequality. How about the second inequality? Kaning x minus 3y is less than or equal to 9. So ato gihapong i-substitute ang 5 and 5. So again, x minus 3y is less than or equal to 9. Ang x na to, 5. Mahimong 5. Minus 3, ang y mahimong gihapong 5. Is less than or equal to 9. So pila may 5 minus 3 times 15. At 3 times 5, that's 15. So mahimo siyang 5 minus 15 is less than or equal to 9. Then simplifying further, 5 minus 15 is equal to negative 10 is less than or equal to 9. Is it true that negative 10 is less than 9? Of course, it's true. So since duha man ka true, ni-satisfy ang given ordered pairs sa duha ka linear inequality, so that means that it is a solution of the given system of linear inequalities. So kung nahitabo pa nga false ni siya, ang atong nakuha nga na-come up nga answer ani is false, so that means 5 and 5 is not a solution of this system of linear inequality. Now let's try the second example, letter B, 1 and 2. So kani gihapon nga inequality, 1 and 2. So ang atong x si 1,
ang atong y si 2. So may timan na to x, y, 1 and 2. So same ra gyapon atong buhaton ang atong first nga linear inequality which is x plus 3y is greater than 9. Atong i-substitute ang x ug ang y. Unsa gani atong x? Ang atong x is 1. So ang x mahimong 1, ang y mahimong 2. So 1 plus 3 times 2 is greater than 9. Simplifying further, what's 3 times 2? That's 6. So 1 plus 6 is greater than 9. 1 plus 6 equals 7. 7 is greater than 9. Is it true that 7 is greater than 9? Mas dako daw ang 7 kaysa sa 9? Of course, that is false. So false naman daan, di ba? First try na to, false na ang nigawas. So that means 1 and 2 is not a solution to the given system of linear inequality. But ato siyang gitry gihapon sa ikaduha nga linear inequality which is x minus 3y is less than or equal to 9. So gi-substitute gihapon ng x ug y which is 1 and 2. They come up og negative 5 is less than or equal to 9 which is true. Kay mas gamay man ang negative 5 kaysa sa 9. But even though true ni siya, false man ang isa, so that means 1 and 2 did not satisfy one of the two inequalities. It is not a solution of the given system of linear inequality. So nga na ra class unsaon pag determine if the given ordered pair is a solution to the given system of linear inequalities. Very easy. Mag-substitute ka sa x ug sa y. Then kung true ang duha, that is a solution. Kung naay false, that is not a solution. So you will try answering the what's more activity. This will serve as your practice activity. Practice this at home, of course. So this is the given linear inequality. And these are the ordered pairs. So inyong i-determine if these are solutions to this given linear inequality. Now let's move on to lesson 2. Solving a system of linear inequality in two variables by graphing. So katong atong gibuhat kinahanglan first kuno to siya, first technique or way on how to find the solution or to verify if the given ordered pair is a solution of the linear inequalities. Napailaing way unsaon pag-determine sa solution sa linear inequality. That is by graphing. So natay steps in solving a system of linear inequalities in two variables by graphing. So makakita mo sa atong graph na ay gi-shadean, din na ay ni overlap nga shade, din na ay mga lines, din na ay mga points. So giyon sa mana. Let's go to step number 1. Draw the graph of each inequality on the same coordinate plane. Shade the appropriate half plane. Recall that if all points on the line are included in the solution, it is a closed half plane and the line is solid. On the other hand, if the points on the line are not part of the solution of the inequality, it is an open half plane and the line is broken. So, if naka-remember mo sa atong module 1, di ba, gi-specify ato nga if ang gigamit is naay or equal to, less than or equal to, greater than or equal to, ang atong gamiton is solid line. Which means, ang points nga naglayan nga line, itungtong ana nga line is still part of the solution. No, pwede nga naa sa points nga nitungtong sa line appeal sa solution. Kung less than or equal to ra, broken line ang gamiton, meaning ang mga points nga natunong adto nga line is dili na appeal sa solution. I hope nasabtan ko nga concept. So let's have this example. Let's solve the system. Natay duha ka linear inequality. 2x plus y is greater than or equal to 3 and negative 4x plus 3y is less than or equal to 6. So ang atong solution, graph 2x plus y is greater than or equal to 3 and negative 4x plus 3y is less than or equal to 6 on the same coordinate plane.
Diba, gitudloan na tag-unsaon pag-graph nasa module 1, lesson 2. So atong reviewon og giunsa pag-graph. Unsaon to pag-graph? Diba? Ang first nga buhaton is i-change ang inequality sign into equal sign. Diba? Inequality man atong i-change into equal sign. So mahimo na ning equation. Mahimo na ning equation. Then atong dapat timan-an nga solid line if the original inequality contains kani nga symbol na or equal to solid line, meaning apil ang mga points nga nitungtong sa line apil sa part of the solution. Kung broken line, kung less than or equal to ang symbol, meaning dili apil ang mga points nga natunong ani nga line, dili siya apil sa solution. So mo to first step, gamon nimong equal ang sign. Then mag-let x equal 0 ka o let y equal to 0 para makakuha ka og coordinates nga maoy butangan nimong points. Diba? Let x equal 0. So nakuha niya ang y equals 3. So ang first point is 0 and 3. Ani? Then nag-let y equals 0 na pod. So y equals negative x plus 3. 0 equals negative x plus 3. Then nakuha ang x is equal to 3. Nganong nahimo ning x is equal to 3? Ang negative x gitabok sa pikas ngunang nahimong positive x. Inang nabili na sa pikas kay 3, so naatay x equals 3 and y equals 0. So kanatay ikaduha nga point. Syempre kailangan duha ka point ang atong pangitaon para masumpay nato silang duha para makagama ka og line. Na solid line. Anong solid ganing nga line? Because the original inequality is nagamit og symbol nga greater than or equal to. So solid siya nga line. So nga na pa graph. Then imo nang i-connect ang the resulting points on the coordinate plane. So mo to nahitabuan ni. So ang graph sa 2x plus y is greater than or equal to 3 kani nga line. Mo ni atong na-come up nga line. Try solving pod on your own if this is sakto. No? Depends on unsa nga number ang inyong gilet y equals 2 or let x equals 2. Ana magdepende kung asa nga point motunong ang inyong graph. But ingani ra siya dapat og forma. Ingani. Bisan pag unsa nga point ang inyong magamit, ingani jud ang forma sa line. Ana. Og sa usa ka inequality, negative 4x plus 3y is less than or equal to 6 kani nga line. So nag-x na ning duha ka line nato. No? Then step 2. The region where the shaded areas overlap is the graphical solution to the system. If the graphs do not overlap, then the system has no solution. So ato na siyang i-shade. Diba? Napo to sa lesson 1, sa module 1 kung unsay dapat shadean. So ang dapat nato shadean kung asa nga half plane nga ma-true ang answer sa tanang inequalities. So for example ani nagkuha tag bisag unsa nga point nga nasa ibabaw, bisag unsa nga point basta as long as part ani nga half plane nasa ibabaw, then gi-substitute ang x ug ang y sa inequality. Dili sa equation ha, sa inequality. Then true man sila tanan, so meaning kani atong shadean. Kung nata nagkuhag point sa ubos, na may ma-false ana, so dili kani atong shadean. Kung asa nga part, kung asa nga half plane nga true tanan ang atong inequality, adto ta mag-shade. No? Nakahinumdum na sa atong module 1. So ingani na pag-determine kung asa nga half plane mag-shade. So ari sa example na to sa module 2, duha naman karing sa module 1 kay isa ra man ka inequality. Mo nang isa ra atong line, isa ra ang atong line ug isa ra ka shade.
Sa module 2 na to, duha naman ka inequality ang given. So meaning duha ang atong line. O kaduha pud ta mag-shade. So sa first line na to, which is kaning negative 4x plus 3y is less than or equal to 6, ani ta magpili og bisag unsa nga point, ani nga half plane. Pwede pud ani or ani, depende ninyo og asa inyong unahon, as long as inig-substitute nyo sa x ug sa y sa inequality, sa ani nga inequality, true tanan ang answer. Pwede magpili mo og tulo ka coordinates, tulo ka ordered pairs. For example, kaning ani, for example, 2 and negative 2. So inig-substitute nato sa 2 and negative 2 ani sa atong x ug y sa atong inequality, kung true ang mogawas, so meaning solution to siya. Magpili pa tag isa, magpili pa tag duha para tulo. So kung true tanan ang mogawas, parehas atong gibuhat aring module 1, kung true tanan ang mogawas, so ana ta mag-shade, ato ning shadean. Same with the second inequality. Mo pa imong buhaton sa second inequality. I-determine mo kung asa ka nga half plane mag-shade. So sa atong example, ang solutions kay naani nga half plane. So ani siya nag-shade. And kabantay mo, nag-shade ta ari nga part, then nag-shade ta ani nga part, kaning area is nag-overlap ang shading. Diba, nabaga ang shading ani nga part, kay from ani nga shade o ani nga shade nag-overlap sila ani nga part, baga ni nga shade. So that means ang solution sa atong inequality kay ani nga area mabilong. So kung magkuha ta og ordered pairs ani nga part, inig-substitute nato ana sa duha ka linear inequality, true tanan ang answer. Kay kung kanira true siya ani, pero possible nga ma-false siya sa ikaduha nga inequality. So meaning dili ani ang atong solusyon. Naasa kung asa mag-overlap ang shading. So kung asa ang baga nga shade, kung asa nagpatong ang duha ka shading adto nga area, makita nato ang mga solution sa atong linear inequality. If the graphs do not overlap, kung mahitabo nga, for example this one, naari ang shade, then ang isa kinaari ang shade, walay mag-overlap. If naay case nga dili mag-overlap ang shadings, then the system has no solution. Walay solution ang atong system kung wa mag-overlap ang shading. But in our example, nag-overlap man ani nga part ang shading. So that means ani nga area, makita nato ang solution sa atong linear inequalities. Then, to identify points which are part of the solution of the system of linear inequalities, locate the region where the shaded areas of the graphs of the linear inequalities overlap. So, ahong gingon ganiha aning area, the points that are located on the overlapping regions are part of the solution of the system of linear inequalities. So, sa atong nag-overlap nga area, nagpili siya og duha ka ordered pairs, kaning 2 and 3, kani og 5 and 4. So kani duha ka ordered pairs. Ato na siyang i-try og substitute sa atong linear inequalities. So find 2 points in the graph above that satisfy both inequalities. Check the points by substituting the values of the ordered pairs on the given inequalities. So take a look at the solution. So ang atong napili nga solution nga ordered pairs kay 2 and 3 and 5 and 4. So pwede ra bisan unsa, pwede aning apart, or pwede ka nang nagtungtong aning nga line. Kay di ba, if solid line, the ordered pairs that are located on the line are still part of the solution. So nara nimo og asa ka magpili og ordered pairs as long as nasya sa shaded, nag-overlap na shaded area. In this case, nagpili ta og 2 and 3 and 5 and 4.
So ato na siyang i-substitute sa atong inequality, same sa lesson 1. So 2 and 3 mo gihapon ni atong x ang 2, y ang 3. Again, x and y ra siya always. So ang 2 is substitute na to sa x, ang 3 is substitute na to sa y. So mahimo siya, ang 2x plus y is greater than or equal to 3, mahimong 2 times 2 plus 3 is greater than or equal to 3. So mahimo siyang 2 times 2 equals 4 plus 3 is greater than or equal to 3. 4 plus 3 is 7. So 7 is greater than or equal to 3, which is true because 7 is greater than 3. Mas dako man ang 7 kaysa sa 3. Same thing sa ikaduha nga ordered pair, which is ikaduha nga inequality, which is kani negative 4x plus 3y is less than or equal to 6. Sinig-substitute ana sa x ug sa y, maka-come up ta og 1 is less than or equal to 6, which is still true since 1 is less than 6. So true na silang duha. Next is ang second nga ordered pair nga atong gipili, which is 5 and 4. So magyapon, this will be our x and this will be our y. Ato gyapon siyang i-substitute sa x and y sa atong given nga inequality. So after substituting 5 and 4 to the inequality, we will come up with 14 is greater than or equal to 3, which is again still true. Sa second inequality pod, maka-come up ta og negative 8 is less than or equal to 6, which is true kay mas gamay man ang negative 8 kaysa sa 6. So ang upat ka solution nato kay true tanan. So meaning sakto ang atong answer nga 2 and 3 and 5 and 4 are solutions to the system of linear inequality. And it is also correct nga all ordered pairs located on the overlapping shaded area are the solution to the linear inequality. So ingat to ra unsaon pag-determine kung asa nga area ang solution sa linear inequalities by graphing. Very easy. So you have an activity sa what's more, 2 items only. So naay graph. Below is the graph of the system of linear inequalities. So na given ka duha ka linear inequalities. Write through if the given points satisfy the inequalities and false if it does not. So ani pwede ka dili na mo mag-solve. Tan-awon ra ninyo kung kani nga points na belong ba sa nag-overlap nga shading part. Or kung gusto mo inyo yung i-solve, then you can solve para ma-determine ninyo kung solutions ba jud ni sila ani nga solution. But pwede dili na jud mo mag-solve kay naa na may gihatag nga graph with shaded areas. Inyo na lang pangitan is kamao ba mo locate kung asa ni nga point kaning 1 and 5. Basta timan-an nga mag-una ang x sunod ang y. Then kaning naghigda nga baglis mao ni ang x, ani makita ang mga x, kaning nagtindog ani makita ang mga y. So that's your practice activity. Let's go to the last lesson for this module, lesson 3, solving problems involving systems of linear inequalities in two variables. So problem solving gihapon. We will see how linear inequalities can be used to solve real world problems. So we have here an example. Jenny works as an online tutor for 150 pesos per hour. She also works as an editor for 250 pesos per hour. She is only allowed to work 15 hours per week. She wants to make at most 3,000 pesos. Graph a system of inequalities to represent the situation and write at least 3 solutions. So, saan man nato pag-solve? So first thing is atong sabton ang problem. Basta tarong ang problem, sabton unsay gipangayo sa problem. So first we need to identify our variables. So let x be the number of hours Jenny work as an online tutor. Kaya di ba mo man ay first work ni Jenny, online tutor for 150 pesos per hour.
And then, na siya ikaduha nga work, which is an editor for 250 pesos per hour. So let Y be the number of hours Jenny worked as an editor. Then write the inequalities on the given problem. So x plus y is less than or equal to 15 hours. Ngan 15, this amaning 15. Di ba nasa tong problem nga she is only allowed to work 15 hours per week. So dili siya dapat mulapas og 15 hours sa pagtrabaho per week. So magtrabaho man siya og tutor, magtrabaho man siya og editor, but dili pwede molapas og 15 hours. So, di ba atong gilet x be the number of hours Jenny work as an online tutor, let y be the number of hours Jenny work as editor. So, x plus y is less than or equal to 15. Less than or equal to because dili man ta pwede mulapas og 15, pero pwede mo equal to 15 as long as dili mulapas. So, this is our inequality for the number of hours Jenny is allowed to work per week. So, di ba timan nga ang atong target ani is system of linear inequality. So dapat natay duha ka inequality. So mao ni ang atong first nga inequality. Diba, ang ipangayo man is graph a system of inequalities to represent the situation and write at least 3 solutions. So unsa man ang atong ikaduha nga inequality? So di ba gitagaan man ta og mga pila ang money nga makuha ni Jenny sa iyang work per hour. 150 per hour kung mag-online tutor, 250 per hour kung mag-editor. Then, gusto niya nga maka-earn og at most 3,000 pesos. So, ang atong inequality will be 150x. Sa ganining x, number of hours Jenny work as an online tutor. 150 man per hour niya sa tutor. So, 150x plus 250y. This amaning 250. Ani, 250 pesos per hour man ang iyahang kita as an editor. Then, ang atong y is the number of hours Jenny work as editor. Then, at most 3,000. So, dili dapat molapas og 3,000 ang iyahang ma-earn. So, less than or equal to 3,000. That is our linear inequality for the amount that Jenny wants to earn. So, kung iyang i-add ang iyahang kita sa online tutor o ang kita sa editor, that should be at most 3,000 pesos or less than or equal to 3,000. So, naanatoy duha ka inequality, naanatoy system of linear inequality. Tayo na nga itong next nga buhaton is to graph the inequalities on the same Cartesian coordinate plane. So, same sa itong gibuhat sa ibabaw nga example, itong i-graph. So, ganito ni pag-graph, sa first step, change the inequality sign into equal sign, then let x equals to 0 and let y equals to 0 para makagama ka og duha ka points nga imong sumpayon para maka-form og line. So kani nga line is muni ang line sa x plus y is less than or equal to 15. Then this line is for the 150x plus 250y is less than or equal to 3,000. So kaning ikaduha, then kaning kinunhan para sa x plus y is less than or equal to 15. So nanatay duha ka line. Then ato na punta next sa shading. Di ba unsa to pag shade mangita taog points or ordered pairs nga maka-answer og true kung atong i-substitute sa atong inequality. So sa pag shade nato sa x plus y is less than or equal to 15, ani nga area ang mashadan. Sa ikaduha nato pod nga inequality which is the 150x plus 250y is less than or equal to 3,000, ani pod nga area ang mashadan. So ani silang duha nga area ang mashadan. Then asa man ang mag-overlap kani nga area.
which means naani ang atong solusyon. So magpili na pud ta og mga points. So ang atong gipili nga points is 3 and 3, na 3 and 3, that's point A. 6 and 5, that's point B. And 9 and 1, that's point C. So kanina ang atong mga solusyon. The portion where the shaded regions overlap is the graph of the solution of the system. Select any point on the shaded region and substitute its coordinates. Consider point A, 3 and 3. Check this against the inequalities. Katunduhan na to ka inequality, x plus y is less than or equal to 15 and 150x plus 250y is less than or equal to 3,000. So kaning atong mga gipili nga points, ang x ug y ani atong i-substitute na pod sa duha ka inequality. Then, kung true tanan ang answer, that confirms nga this area, aning area na to, makita ang solution sa atong system of linear inequality. So the points A, which is 3 and 3, B, 6 and 5, and C, 9 and 1 are in the overlapping shaded regions and therefore satisfy the inequalities. This means that Jenny can work 3 hours as online tutor and 3 hours as editor. She can also work for 6 hours as an online tutor and 5 hours as editor. It is also possible that Jenny can work 9 hours and online tutor and 1 hour as editor. So kani mo ni ang mga solution sa atong inequality. So very easy. Mag-graph-graph ra ka, then mag-shade, mangita og asa nga mga points ang mabilong sa shaded part, then kung asa mag-overlap ang shading, mo to ang solution. Atong area na ang solution. It's very easy learning inequalities class, no? Then, after this, na I watch more, na I practice activity, try solving this solution. Sa question number 1, na ay choices, unsa daw nga mathematical statement ang maka-represent sa problem. So basahan niyo yung problem, analyze the problem, and answer the questions. And then, my assessment. Again, reminding everyone that assessment scores are recorded and graded, so make sure to answer this very carefully and make sure that your answers are correct. So you can review your Module 1 and the lessons in Module 2 so that you can answer the assessment. This is Mubura siya class, 10 items, and multiple choice. And also included sa atong Module 2 is naatay performance task number 1. Graph the following inequalities. So given nga inequalities, you just have to graph the given inequalities. Again, i-review ang steps unsaon pag-graph. Very easy ra tong steps, di ba? Change the inequality sign into equal sign, then let x equal to 0 and let y equal to 0, and then find the coordinates of the points and then connect the line. Very easy rin nga pag-graph. Muna yung performance task number 1. Make sure to answer your performance task because this is 50% of your grades. Also, included in Module 2 is the summative assessment for Quarter 2, Weeks 1 and 2. So review your Module 1 and Module 2 so that you can answer the summative test. The mga questions, these are all in multiple choice and the topics are linear inequalities or gihapon. This is a very easy class. You just have to study your Module 1 and Module 2 para maka-answer mo ani. Some of it are problems, word problems, applications sa linear inequalities, and graphing. So that's it for Module 2. I hope you learned a lot from this discussion. And if you have questions, don't hesitate to contact me or message on our group chat.
and see you on the next module. Stay safe and stay healthy. Thank you for listening.